I'd like to encourage you to join me for a Grace and Faith live stream that I'm doing to all of Africa. We've got multiple nations participating, but I'm excited about being able to share the gospel with you. We have offices in South Africa, Zimbabwe, Uganda, DR Congo, and I believe that this would really be a blessing to you. So check out the information that you see on the screen and join me for our Grace and Faith Africa live stream. Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, celebrating 55 years of ministry. Thank you, Andrew, for everything you've done, for the teachings that you do. It has affected every area of our life, my wife, our marriage, our kids, our business. So I just want to say thank you to you. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tukwaniriza ku programu yaffe eya leero ey'amazima g'enjiri. Today I'm continuing to teach on financial stewardship. Olunaku lwa leero nkyeyongereyo nga nsomesa essomo lye bayita obuwanika mu by'ensimbi. I have a book on this, CDs, DVDs. Era nina akatabo ke nawandiika, nina zi CD ne zi DVD. A USB. We've even got some DVDs where people receive this truth and it calls them to prosper. Kw'ogasse ne bufulashi, kw'ogasse ne zi DVD eziraga obujulizi bw'abantu abakwata amazima gano ne bakulaakulana. So we've got two DVDs that I have, I think it has 4 or 5 testimonies on each one. Kakali tulina DVD bbiri era buli DVD eriko obujulizi bw'abantu bana abateeka mu nkola ebintu by'ensomesa wano ne bakulaakulana. Of people, and we're making those available. Era nga tugenda kubanga tubikuwa obeere ng'osobola okubifuna. And then I've got this brief little booklet. This is just a summary of this larger book. Era nina n'akatabo akatono ke nafunzizza ke najja mu liri essomo eddene. This is 166 pages. Kino ekitabo ekinene kya mpapula 166. This is 50 pages. Naye ng'ate kano akatono ke nafunzizzaamu ka mpapula 5 zokka. Anyway, I encourage you to please get hold of these materials. Bami mbakuutira mufune amasomo gano. This is now my 3rd day to be teaching on this. Kaakati luno olunaku lwange lwakusatu nga nkyeyongerayo n'essomo lino. The very first day, basically what I did was try and separate myself from people who use teaching on prosperity for just selfish purposes. Olunaku olwasooka nasooka kweyawula kw'abo abantu abakozesa amasomo g'ebyensimbi nga bagezaako gasomesa babeere nga basobola okwekkusa. And people are immediately thinking you're just preaching greed and stuff. Era abantu abasinga bawulira omuntu ayogera ku bya ssente agamba noono omusumba omulala wuuno ye abuulira abeere ng'afunamu. And I tried to deal with those objections the first day. Era nagezaako okulaba nti eyo ensonga njikkaatiriza bulungi nti sisomesa ku lwange wabula ku lwammwe. Then yesterday I started teaching out of Luke chapter 16, this parable that Jesus gave about a rich man who had a steward. Kakati olunaku lw'eggulu ne ndyoka ntandika okusomesa okuva mu Lukka nga njogera ku ono omusajja yayina omuwanika. Who was stealing money from him. He heard the accusations against his steward. Eyali abba ssente ze era baali bamubuulidde amawulire nti omuwanika we yali mukumpanya. And so he said, put your books in order, and if what I've heard is correct, you're going to be fired. N'alyoka amugamba nti yeetereeze akwate ebitabo bye bulungi abibalansinga bulungi kubanga alinza okufiirwa omulimu. And the man was guilty, and so he decided what he would do before he got fired. Era omusajja ono yamanyira ddala nti gwali gumusinga era ye n'abaako kye yasalawo okukola nga tebannaba mugoba. He would still steal money from his master, but instead of putting it in his pocket, yasalawo n'agamba nti agenda kusigala ng'abba ssente okuva ku mukama we ne ku guno omulungi mu kifo kya ye okubba nga yekkusa. he would start using this money to bribe other people. Yali agenda kutandika okukozesa ssente zino abeeka abantu baagulirira. So he called in every person who owed his master money. Kakati awo n'alyoka ayita bonna mukama we be yali abanja. And he started discounting their debts. N'alyoka atandika okubasalirako ku bbanja lyabwe. From anywhere from 20 to 50%. Abamu nga abajjako ebitundu 2 ku buli 100 okutuusa ku bitundu 5 ku buli 100. And the logic behind that was when he got fired, he'd be able to go knock on their door and say, "Do you remember what I did for you?" Ensonga lwaki yatandika okusala ku mabanja g'abantu bano mukama we yali abanja yali alowooza era ng'agamba munda mutima gwe nti singa banangoba ku mulimu guno nja kugenda ewoono gwe nasalira ku bbanja lye mugambe nti gundi ojjukira bwe nnakuyamba. Can I come stay with you for a while? Osobola okunzikiriza n'enzija
nzija n'ensulako ewuwa akaseera katonotono? Could you feed me? Could you give me some money? Osobola okundiisa? Osobola okumpa ne ku ssente? He was still stealing money, but he was bribing people with it. Yali asigala abba, naye ku guno omulundi yali abba abeere ng'asobola okugulirira abantu. He was using that money to influence people so that in the future, when he got fired, he'd be able to go mooch off of them. Yali akozesa ssente ezo okubanga asindiikiriza abantu okumukolera ky'ayagala nti wali mu maaso we baliba bamugobye ku mulimu abantu bano beere nga basobola naye okumuyamba kubanga naye yabayamba ku mabanja gaabwe. So that's basically the parable. The thing that was confusing to me for so long era bwe lutyo olugero bwe lwogerako era ekintu ekyali kisinga okunsumbuwa ennyo mu lugero luno is the 8th verse of Luke chapter 16. Kiri awo mu lunyiriri olw'omunaana wano mu Luka 16 olunyiriri lwa 8. Because in this verse it says, and the Lord commended the unjust steward. Kubanga Bayibuli egamba bweti nti awo Mukama we n'atendereza oyo omuwanika. Because he had done wisely, for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Omuwanika omulyazaamaanya kubanga ali akoze by'amagezi kubanga abaana b'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe okusinga abaana ab'omusana. And this is what I talked about yesterday. There's two things in this 8th verse. Kakali kino kinasomesezzaako olunaku lw'eggulu nti waliwo ebintu biwerako mu lunyiriri luno olw'omunaana that have just really become revelation to me. era nga byafuuka okubikkulirwa gye ndi. The first thing is the master's response. Ekisookera ddala y'engeri mukama we gye yamuddamu. It's unusual that somebody who's having someone steal from them Tekisangikasangika okusanga omuntu yenna ng'alina omuntu abadde amubba could be detached enough from that money that they could find something to compliment the thief over. nti yayawukana nnyo ne ssente ze tezimutwala nnyo okutuuka ne ku kigera nti asobola okufunayo ekintu kimu ky'atendereza oba kye yeebaza omubbi. Now this isn't putting your stamp of approval on thievery. Kaakali kino tetugezaako kugamba nti kirungi batubbe oba naye bakubbe. The guy was going to fire him. Kubanga tunuulira omusajja ono yali agenda kugoba omusajja ono yali amubba. So it's not like he approved of what he did, but finally he saw that this guy had done something wise. Si kuba nti yali akkiriza omuze ogw'obubbi nti gwali mulungi, naye yakizuulira ddala nti kaakati omubbi ono omulyazaamaanya yali ayize nti kaakati asobola okukozesa ssente ze zibeeku kizimuyamba wali mu maaso. What was it that this master commended the unjust steward over? Omusajja ono omugagga kiki kyatendereza omuwanika eyali omulyazaamaanya. And this is something that you may need to think a little bit to get this. Kaakali kino kijja kubeera kintu ky'ojja okwetaaga okuteekamu ebirowoozo okutegeera obulungi. Most people, when it comes to Christianity, they just want to be inspired. They want to have a goosebump or something like that. Eri abantu abasinga bwe tutuuka mu nsonga z'obulokole baagala abeere nga akumiddwamu omuliro, abayagala awulire olutiko nga lumutambula. But they don't want to have to use their head for something besides a hat rack. Era abasinga ku bo tebaagala kukozesa mitwe gyabwe mu bulambulukufu bwagyo ne mu butuufu bwagyo. They don't want to think. They just want to be, have some kind of an emotional experience. Abasinga ku bo tebaagala kulowooza, baagala kubakwatako kibatomere abe nga awulira bulungi munda mu ye. But you have to think, this man, naye naawe olina okulowooza, tunuulira omusajja ono. What he had done that was wise that his master commended him for, kye yali akoze ng'ekyali eky'amagezi mukama we kyamutenderezaako kye kino. Was the fact that finally he began to realize that money gives you power to influence your future. Yali akitegeeredde ddala nti ssente maanyi era zikuwa obuyinza ggwe okukyusa eby'omu maaso byo. Now that is an amazing statement that not everybody understands. Kaakali kye njogedde awo kigambo kinene nnyo era abalokola abasinga tebakitegeera. Did you know today in our world we have such easy credit? Okimanyi nti leero mu nsi yaffe
kikwanguyira nnyo ggwe okwewola ekintu. And we have credit cards, and we have things that you can buy stuff, and you can go ahead and get your furniture or get something. Tulina ne zino ze bayita credit card banka ze zigaba nti osobola okufuna ekintu kyonna, osobola okugenda n'ogula entebe zo naye ng'ozigulidde ku bbanja. And have no payments for a year. Olw'okuba nti okigulidde ku bbanja, banka n'ekuwa omwaka mulamba nga totaddeyo yadde n'ekikumi. And we have this instant gratification. We have fast food. We have all of these things. Tutuuse ne mu biro nti w'oyagalira emmere w'ogifunira ogenda bugenzi wali n'obagamba chips ne baziteekamu ddakiika 3 n'ozifuna. It's all become a convenience in society, and people have just adjusted to this to where they don't think about the future. Kaakali kifuuse kya bulijjo nti eri abantu abasinga ku bo olw'okubanga obulamu butandise okwanguwa bwe butyo tebalowooza na ku biki bigenda kubeerawo wali mu maaso. They just think about, what can I get right now? Oli ekimubeera mu mutwe kiki nninza okufuna essaawa zino. Somebody wants a car right now, and instead of getting a car that they can afford, oli bw'agamba nti njagala emmotoka mu kifo kya ye okugamba kansooke ensonde mbeere nga nsobola okugula emmotoka, agenda bugenzi mu kibanda. they can go down there, and I can guarantee you, if you're a warm body and if you haven't done something really, really bad, you can get a car on credit. Era bwe kikusanga nti oli omu kw'abo abantu abatalina mabanja gonna, era nga kijja kwanguyira ggwe banka yonna bw'eraba nga statement yo nnungi, tebakubanja, toyina looni oba si ekyo nga looni zo zisasula mangu, kijja kwanguyira nnyo ggwe okubanga bakuwa looni ey'emmotoka. And if your credit's bad, what they'll do is just jack up the interest rate on you. And era bwe bakusanga nti obadde tosasula bulungi zirooni zo mu banka, bajja kwongera sente oba emisolo gye bajja okuteekako gijja kubeera mingi. things like this, but most people can qualify to get something. Naye abantu abasinga munnange kubanga babadde basasula bulungi bajja kuba basobola okubanga bafuna ekintu kyonna kye basaba. But you're going to wind up paying extra for it. Naye bw'omala n'ofuna ekintu ku bbanja ogenda kusasula sente nnyingi okusinga z'okisasulidde. I remember one time when we bought a house, the very first house that I ever bought. Nzijukira olunaku olumu bwe twali tugula ennyumba gye twasookera ddala okusulamu. I got a VA loan, and I remember sitting down and signing the papers. Nagenda mu banka ne nfuna looni era nali ntuddeawo mu banka nga nsayininga empapula. And there was something that it was like a legal requirement that they had to show us what the payout at the end of 30 years would be. Era waliwo olupapula olwali luteekeddwa okutulaggwa oluvannyuma lw'emyaka 3 sente meka ze twali tugenda okusasula. And I forget now the details, but we were going to wind up paying twice what that house was worth. Nerabidde ebirala ebyalimu, naye kyenzijjukira twali tugenda kusasulira sente ze tugenda okusasula zaali zikubisiddwamu emirundi 2 oluvannyuma lw'emyaka 3. Because we were paying it off in time. Kubanga twali tugenda gisasula mu bbanga ddene. So my house I think was around $60,000 when I built. Ennyumba gye nali nzimbye yali ya mitwalo 6 egya dola we nagizimbira. This house, it was probably a $120,000 house, but a guy helped me to build it and just basically gave it to me for nothing but the cost. Naye nga sente za ye entuufu yali yakubeera ya mitwalo 12 egya dola, era omusajja ono yaginzimbira yannyamba buyambi n'aginzimbira n'aginsigamu. And so it was $60,000 I paid for this house, but it was going to wind up being $120,000. Kakati nakozesa emitwalo 6 egya dola okuzimba ennyumba eno, naye ate oluvannyuma lw'emyaka 3 mba kutwala looni nali ngenda kusasula emitwalo 12 egya dola. By the time I got the thing paid out or more. We nalina okumalirayo looni eyo oluusi n'okusingako ku ssente ezo. And so anyway, my wife and I, we wound up doubling up on our payments, and we got the thing paid off, I think, in 12 years. Kakali kye twasalawo okukola nze ne mukyala wange mu kifo ky'okusasula ssente ze bali batusuubira okusasula twayongeramu nnyingi, ennyumba ne tugisasula mu myaka 12 gyokka. And I've been out of debt for 20 years. I haven't owed for anything. Era kati wenjogerera maze emyaka 2 siina n'omu amanja. But I'm saying this, see, this is what most people do. Kakali kino kyengezaako kulaga nti abantu abasinga They just think, I can go ahead and get this $60,000 or $70,000 car. Oli agenda agamba nti kanfune emmotoka eno ey'emitwalo 6-7 egya dola.
And of course, you don't have the money for it, so what you do, you wind up going in debt. olw'okuba nti talina ssente agenda bugenzi ne bagimuwola n'agijjayo. You wind up paying over $100,000 for it. Era ne weesanga nti osasudde emirundi ebiri ssente ezo z'oguze emmotoka eyo. Whereas if you had just gone, maybe you only had $5,000. Naye nga singa obadde ogenze kankuwa ekyokulabirako oba oluusi ng'olinako $5,000 gyokka egya $. And so you go get something that maybe isn't the best, but you take the money you would have been making on payments. N'okwata ssente ezo z'oyinawo egyo $5,000 egya $, n'ogenda n'ofuna emmotoka enkaddekadde era ez'okuba nga si yempya ennyo gy'obadde oyagala naye n'osooka ogulako kati n'okwata ssente zino z'obadde ogenda okusasula mu interest. And you set it aside, and then when it comes time, you go and you buy something that's worth $10,000. Kakali zino z'obadde ogenda okusasula mu magoba n'ozikwata n'ozisevinga akaseera we katuuka n'ogenda n'ogula emmotoka eri ey'ekirooto kyo. And then you work up to, and eventually you get to where you're paying for your cars in cash. Awo n'olyoka otuuka ku ddaala nti emmotoka zo tozigulira ku mabanja wabula ozigula na ssente. You get a better deal that way. You don't pay all of this interest. Kankubulire bw'ogula emmotoka ne ssente bagguza bulungi okusinga oli aguze ku bbanja. But most people today, they don't look at interest as being a bad thing. Naye ennaku zino abantu abasinga tebatunuulira magoba agava ku zirooni ng'ensonga. Did you know if you buy a car and drive it off the showroom lot, you've just lost $10,000 by the time you get out to the main street? Omanyi nti bw'omala n'ogenda mu kibanda ky'emmotoka n'ogula emmotoka yonna n'ogivuga n'ogifulumya gate wait w'otuukira ku luguudo luno kw'ogenda okugivugira eba efiiriddwa kumpi omutwalo mulamba ogwa $. That's how much that thing decreases. Bwe zityo emmotoka ssente zaazo bwe zeesala. That is not an appreciating asset. Era emmotoka si kye kintu ky'olinza okugula nti kijja kweyongera omuwendo. It's a decreasing asset, depreciating. Wabula ky'ekyobugagga ky'ogenda okubeera nakyo naye nga kyo ssente zaakyo zeesala buli lukya. And it's not good stewardship. Era wutobeera muwanika mulungi. But see, most people don't think about the future. Naye omulaba abantu abasinga tebalowooza ku bya maaso. People will take credit cards and they will make the minimum payment. Abantu bajja kukwata zi credit card zino zibajje mu banka era oli alondeko ensasula esembayo obutono. And again, I've seen the statistics on this. I won't be able to quote it exactly. Era waliwo ebibalo bye nnalabako ninza obutasobola kubyogera nga bwe nabiraba. But people who pay the minimum payment on a credit card are going to wind up in so much debt. Era nga bagamba nti omuntu asalawo n'alondako ssente ezisembayo obutono kuzaasobola okusasula ku credit card ye kijja mutwalira ebbanga ddene okubanga akyali mu mabanja. That you just cannot sustain that. Kankubulye tosobola kusigala obulamu ng'obutambuza bw'otyo. And yet people they just want instant gratification. Naye tojja kusanga omuntu nga ye agamba nkyagalirawo kati. See, that's what this guy had done. Kakali kino kye kyaliwo ne ku musajja ono ataali mwesigwa. He had stolen money from his master before. Yali abbye ku ssente za mukama we. And you can see in the 3rd verse of chapter 16, he says, what am I going to do? Kubanga tumulaba wano mu Luka 16 mu lunyiriro lwokusatu nga yeebuuza nti oyo omuwanika n'ayogera munda mu ye nti n'akola ntya. My master's taken away from me the stewardship. I cannot dig to beg. I'm ashamed. Kubanga mukama wange anzijjako obuwanika bwange sirina galima n'okusabiriza nkwatibwa ensonyi. You know what that's saying? Omanyi ekyo kye kyali kiraga? That's saying he hadn't invested this money. Kyali kiragira ddala nti omusajja ono ssente ze yabbanga yali angandye teyalina we yali aziteeka. He hadn't saved it. Yali taziterese oba mu banka. He hadn't put it into some place. Sigamba nti oba yali aguzeemu ettaka oba yatandikamu bizinensi. He had blown it. Ssente yali angandye. He had been buying caviar and fancy clothes. Yabeeranga mu kucakala agula masaati mapya mpale empya ngatto mpya. And cars and DVDs, flat screen TVs. Bw'agula zi TV empya bw'aleeta zi firiigi bw'afulumya engatto mpya ng'ayingiza bipya byereere. He had been blowing it on things that you could not live off of. Yali ssente zonna azoonoonera ku bintu byali teyeetaaga. He hadn't saved a bit of his money. Yali talinawo kikumi kyonna kye yali aterese oba kye yali atadde
mu bizinensi. But when he was facing getting fired ne bw'atuuka ku biro nga bagenda kumugoba ku mulimu and being out on the street and he didn't want to beg, ng'anaatera okukasikubwa wabweru agende oba ku street atandike okusabiriza, and he didn't want to work manual labor, ate yagamba yali tayagala byakusabiriza ate n'ebyokulima talina maanyi galima, yali musajja munafu. what he did, he started using money to influence people. kye yasalawo okukola yatandika okukozesa ssente ze yalinga bba abeere ng'agulirira abantu. And that's the reason that his master commended him. Era eyo y'emu ku nsonga lwaki mukama we yamutendereza. He says, finally, you've realized that the greatest use of your money n'amugamba nti mazima ddala kaakati okizuulidde ddala nti omugaso ogukyasinze ogwa ssente isn't for just temporary things. si gwe kukozesa ssente kugulamu bintu ebigenda okuggwaawo amangu, but it's for the future. wabula okozesa ssente zino zibeere nga zikutegekera ebyo mu maaso. Now, he was talking about in this physical life future. Kaakati yali ategeeza wano mu buno obulamu bwe tulimu kati. But Jesus goes on. Here's Jesus' application of this. Naye ate Yesu wuno wano asukkuluma ku ekyo. Kaakati Yesu ayongera n'atunnyonnyola kino gye kiggweera. In verse 9, Wali mu lunyiriri olw'omwenda. the reason he gave this parable, Kaakati ensonga lwaki Yesu yawa olugero luno. he says, and I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness. Akinnyonnyola wano mu Luka ssula ya 16 ku lunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati nti nange mbagamba nti mwekwanirenga emikwano ne mamona atali mutuukirivu. You know, I'm reading out of the King James, and boy, this just does not seem to communicate to most people. Essaawa zino ndi mu kusoma okuva mu nzivuunula ya kabaka Yakobo, era abantu abasinga balinza obutategeera kikyegezaako okutegeeza wano. They won't put the effort into it to think about it and look it up. But Era balinza obutatwala kaseera kwongera kufumiitiriza ku bino bye nnyonnyola wano. Mammon was the name of a demon god that controlled money. Mamona gwali mwoyo ogwali gufuga ssente. And so it was a term that was used to refer to money. Era kyali kigambo ekyakozesebwa okunnyonnyola ssente. So use money to make friends Kozesa ssente okwekwanira emikwano. so that when you fail, and that word fail here is the exact same word that's translated die in other Nti bwe muli ggwaawo, era ekigambo ekyo kye baakozesa wano okuggwaawo kitegeeza okufa. places in Scripture. Awalala mu Bayibuli bakivvuunulanga kufa. So this is saying use money to make friends with people, to touch people's lives. Kaakati olunyiriri luno kye lugezaako okunnyonnyola olw'omwenda lugamba nti kozesa ssente gwe okwekwanira emikwano. So that when you die, they will receive you into everlasting habitations. Nti bw'oliba omaze okufa abo b'okomyeko okozesa ssente zo bajja kwaniriza mu weema zaabwe ezitaggwaawo. What this is talking about is that this master commended the servant. Kaakati olunyiriri luno kye lugezaako okunnyonnyola nti omugagga ono yatendereza omuwanika we eyali omukumpanya nti kubanga ku nkomerero yali amaze okuzuula omugaso omutuufu ogwa ssente. Because finally he had recognized he had control of this huge amount of money. Kubanga ku nkomerero yali akizudde nti omuwanika ono yalina obuyinza ku ssente nnyingi. And he had been stealing part of it, but he had just been blowing it on temporary things that you can't live off of those things. Nti yali abba ssente zino ate n'azoonoonera ku bintu ebigenda okuggwaawo amangu. But when he was faced with getting fired, Naye ate bw'atuuka mu kiseera nga bagenda kumugoba ku mulimu, he finally said, all right, I'm going to use this money in the position that I have, this influence, n'alyoka agamba nti kaakati ngenda kukozesa ssente zino n'ekifo kye nnina to start influencing people mbeere nga mbaako abantu abamu benkomako ne ssente zange. with this money so that when I'm fired, I can mooch off of them. Kaakati awo nti bwe bannaba bangobye ku mulimu abantu bano bajja kunnyamba. He started thinking about his future. Yatandika okulowooza ku by'omu maaso bye. And that's the reason his master commended him. Y'ensonga lwaki ne mukama we yamutendereza. Jesus is saying we need to use money not just for this physical world, Yesu ky'agamba wano tetulina kukozesa ssente ze tulina ku bintu by'ensi byokka, future, but for our eternal future. wabula tukozese ssente nga twetegekera eri gye tugenda okumalira mu ggulu. So you need to touch people's lives so that when you die,
olina okukoma ku bulamu bw'abantu nti bw'oliba omaze okufa. They will be lined up to welcome you in to heaven. Abantu bajja kusimba layini mu ggulu nga bakubira engalo nga bakwaniriza mu ggulu. You know, there's a song that I'll spare you. I'm not going to sing it. Kakati waliwo oluyimba sigenda kuluyimba. But the song is basically about a man who had a dream, and in this dream he went to heaven. And era oluyimba luno lwogera ku musajja ono eyalina ekirooto era mu kirooto kino yagenda mu ggulu. when he got to heaven, there was people lined up to thank him, and people started saying, "Thank you for giving to the Lord." Era bwe yatuuka bw'ati mu ggulu abantu baali basimbe layini nga bamwebaza era nga bamugamba nti weebale okuwaayo eri Mukama. I'm a life that was changed. Ndi bulamu bwe wakyusa. And this man started saying, "When did I ever touch you?" As somebody from a different nation. N'alyoka atandika okubuuza kakati gwe Omuchina nakusanga wa ng'ate nze ndi mu America. And the man said that when you gave to that missionary that came to your church and you gave money to him, he used that money to bring the gospel to me. N'alyoka amunnyonnyola nti ojjukira omubuulizi w'enjiri oyo eyali agenda okubuulira enjiri n'owaayo ssente, ezo ssente ze wawaayo ze zaaleeta enjiri ku kyalo ewaffe n'endokoka. And I'm a life that was changed. Era ndi bulamu obwakyusibwa kubanga ggwe. And that's what this song is about. Era oluyimba luno ekyo kyennyini kye lwogerako. And that song is taken from this passage of Scripture. Oluyimba olwo baaluggya mu lunyiriri luno. And this is literally what Jesus was saying we need to do with money. Era kino kyennyini Yesu kyali agezaako okunnyonnyola kye tulina okukozesa ssente. Hello, my name is Isaac Kakoa, and I'm currently the African Regional Director for Wommack Ministries and Caris Bible College. I would like to invite you to our Africa Grace and Faith live stream with Andrew Wommack. Andrew has a word for the continent. Together, he will be joined by Mr. and Mrs. Pickett. And man, boy, you don't want to miss this. So for all the information that is needed to register for this free event, please visit our website. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Wommack Ministries and Caris Bible College invites you to the healing experience. Every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today. Gwe wenna ng'oyimirira n'obuweereza buno mu byensimbi oba ng'oyagala okutandika okuyimirira n'obuweereza buno era mu byensimbi, tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay, ng'era enkola eno ekola bw'eti: nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel, olondeko namba 2 eya Pay Merchant, teekamu ennamba eno wammanga 600095, teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza, teekamu ensonga nti partnership n'amannya go gombi. Kakasa nti osindika ssente ku AWM Partnerships. Awo oluvannyuma oteekemu pin code ya mobile money yo. Oweereddwa nnyo omukisa. People of Mbarara, Chirura, Ivanda, Isinju, and the Western Region, Andrew Wommack Ministries and Caris Bible College brings you Caris Hybrid School in Mbarara. Oh yes, Caris Bible College, new branch in the heart of Mbarara City. To register, please call 0200 330 000 or visit our website at carisuganda.net. Come experience the unconditional love and grace of God through the Word. See you there. Webale kuwuliza programu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe, oba olina ekibuuzo kyonna, oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku programu eno, tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga: 0200 330 000. Ngambye eri 0200 330 000. Ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli, twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa.